No vídeo da semana passada, eu apresentei os melhores tênis do ano, na minha opinião, dentro das 4 principais categorias de uma rotação de tênis. Porém, mesmo esse vídeo tendo sido talvez o vídeo com maior número de visualizações dentro da primeira semana de lançamento da história desse canal, o que mostra o interesse de vocês em saberem a minha opinião sobre o tema, acredito que quanto mais visões e opiniões diferentes tiverem, melhor. Dessa forma, convidei alguns YouTubers de diferentes países que eu assisto e acredito que são referência no que fazem para compartilhar a opinião deles sobre os melhores tênis de 2022 dentro das 4 principais categorias de uma rotação de tênis. Roda a vinheta e bora lá conferir! Olá, corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr, onde você encontra informações de forma direta para te conscientizar sobre o universo da corrida. Acho que na chamada do vídeo já fiz o resumo do que se trata, então vamos direto conhecer os melhores tênis de 2022 na opinião desses YouTubers que assisto e gosto muito. What's up, everybody? I hope you're safe and healthy and happy and doing okay. So does Ruby. We're going to talk about my favorite shoes from 2022 in the 4 categories of daily trainer, speed day, race day, and max cushioned shoe. For the daily trainer category, I picked the Saucony Ride 15. In my opinion, there is no better simple daily trainer out there right now than this shoe. In the midsole, the Power Run foam gets the job done no matter what you want to do. You can take it long, you can go a little bit easier, and if you want to dip your toe into tempo days with the Ride 15, it can absolutely handle it. I think if you're looking for something that you can do a lot of different stuff with and daily train with, the Ride 15 is the way to go. On to the next category, and that is a speed day shoe. For that, I chose the Saucony Endorphin Pro 3. Now you might be saying to yourself, well, that's a race day shoe, but for me, this is what I used on my tempo days. The Endorphin Pro 3 is a major upgrade from the Pro 2. The foam is softer, but still very energetic. It's a wider platform, so it's a little bit more stable. For me, it's not enough shoe for race day, but it is enough shoe for a tempo day workout. And during my marathon training, I use it quite a bit. You can also tell from this outsole how nice and dirty it is. And that leads us to the next category, race day shoes. And for that, I picked the New Balance Super Comp Trainer. Now, keep in mind, this shoe is technically over the legal limit for racing. It has well over the 40 millimeter mark, but if you're a person like me who is not winning any prize money, not an elite, then you're pretty much fine to wear this. The star of the show here is really the midsole. This shoe has cushioning and a sensation that I have not felt in any other shoes pretty much that I've ever tried. I know you might be thinking that this is way too heavy for race day, and I can understand where you're coming from, but I didn't feel that. I didn't have a problem with it, and I would pick this shoe again for a marathon, hands down. Last but not least, and one of my favorite categories personally, is the max cushion shoe category. And for that, I picked the New Balance More V4. New Balance had one thing in mind when they made the More V4, and that is comfort. There is no shortage of that here anywhere. It feels maybe a bit more firm than the More V3 did, and that makes it feel livelier. I have been reaching for this constantly for easy days, which is exactly what I've been doing after I ran my marathon. This plush beast right here has been providing me with all of the goodness that I need. So those are my top picks for the 4 main categories. Again, thank you so much for having me. If you're unfamiliar with my channel, it's youtube.com/runlikekeller. And of course, if you could follow me on Instagram too, that would be awesome. It's @runlikekeller as well. Until then, get out there, get on the grind, and don't forget to run like Heller. ¿Qué tal, amigos desde España? Me presento, soy Carlas y llevo el medio de comunicación Road Running Review. Y hoy te voy a traer mis candidatas a las 4 mejores zapatillas del año, primeramente empezando con estas Asics Nova Blast 3 dentro de la categoría de entrenamiento diario, una zapatilla con mucha amortiguación, el Flight Foam Blast Plus, que te da un punto de dinamismo sin dejar de lado la comodidad de una zapatilla que es ligera, que por el tipo de corredor que soy yo, que está rondando los 73-74 kilos, la verdad es que me gusta, me protege bien, me permite cambiar los ritmos si así lo necesito, y que para entrenar diariamente
La verdad es que yo creo que ASICS, dentro de la campaña Flight Foam, con las Nova Blast tiene una candidata para muchos corredores. Dentro de la categoría de zapatillas más de entrenamiento rápido, las mixtas, que aquí en España le llamamos, utilizo una zapatilla que me gusta mucho de New Balance, que son estas New Balance Fuel Cell Rebel V3. Una zapatilla, fíjate, flexible, zapatilla ligera con Fuel Cell en media suela, una espuma muy agradable al tacto, una zapatilla que permite un movimiento bastante natural del pie, además de ello ha subido un poco la amortiguación, pero que permite ir rápido, permite entrenar y competir a muchos, una zapatilla exigente. Creo que un compuesto, seguramente si hablamos de compuestos rápidos y agradables, el Fuel Cell sale ganador dentro de muchas marcas del mercado y por eso esta Fuel Cell Rebel V3 es mi zapatilla del 2022, si hablamos dentro de este entrenamiento algo más rápida. Máxima amortiguación, hay una zapatilla referente y una de las que más me gusta personalmente son estas Nike Zoom X Invincible Flight Night Run 2. Una zapatilla Zoom X en media suela, tacto muy blando, muy blando, muy cómoda, zapatilla para ir controlado, ir a ritmos lentos, pero eso sí, sintiendo mucha amortiguación. También para esos días la utilizo en los que estoy muy cansado y necesito recuperar un poco las piernas, esta zapatilla me lo permite. Y además de ello, en tiradas muy largas, a ritmos controlados, es una zapatilla que protege muy bien las articulaciones y creo que Nike con estas Invincible dan bastante el callo con el sector de la máxima amortiguación y que creo que consiguen una zapatilla muy distinta a lo que hay a día de hoy en el mercado. Y finalmente, para competir para los días de correr rápido, me decanto por estas Saucony Endorphin Pro 3. La oferta que hay de zapatillas con placa de fibra de carbono es amplísima, he dudado bastante, pero al final me quedo con esta porque me gusta la sensación que transmite la amortiguación, que tiene un tacto intermedio, no es muy blando como el Zoom X, por ejemplo, me mantiene estable y además de ello, y creo que lo más importante, que con la placa, ya lo sabéis, la rigidez, me da la sensación de que es una zapatilla más normal a nivel de fit, pero que tiene esa agilidad, esa reactividad que necesitamos en carrera. Yo he competido con ella en competición, en maratón de 42 kilómetros, he hecho marca personal con ella y es por esto que es mi candidata dentro de las zapatillas de competir de este 2022. Aquí tenéis mis 4 zapatillas en estas 4 categorías. Fala aí, Jaime, beleza, cara? Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite de participar aqui do seu canal, dar a minha opinião. Hoje tem Jogo do Brasil, sei que você está aí em Portugal, mas nós já estamos prontos aqui com a amarelinha, vou torcer pro Brasil mais uma vez. E legal, cara, eu acho que assim, acabei de lançar 2 vídeos, né? O Top 10 tênis com placa, o Top 10 tênis sem placa. Quem assistiu o programa Fôlego já vai adivinhar o que eu vou dizer. Mas eu selecionei 3 modelos, então, para corroborar com a tua lista aí, para dar minhas opiniões, beleza? Para mim, o tênis de máximo amortecimento mais legal do ano é o melhor tênis sem placa do ano, que é o Nova Blast. É um tênis que tem bastante entressola, né? Bastante espuma de entressola. Ao mesmo tempo, não é um tênis pesado, fica na casa de 260 gramas, né? Conseguiu tirar 20 gramas do modelo anterior. Já faz 2 anos que esse tênis ganha o melhor tênis do ano sem placa aqui no crivo do programa Fôlego. É um tênis muito versátil, eu acho ele meio que um filho único, sabe? Difícil você encontrar um tênis parecido com esse nas outras marcas, então eu acho que a ASICS acertou demais com esse tênis aqui. Então, máximo amortecimento, pra mim, vai pro Nova Blast, tá? Agora, o tênis, que é o meu Daily Trainer e também é o meu Speed Day Trainer, é o Magic Speed. Tênis com placa de carbono, né? Mas que é um tênis de dia do treino com placa de carbono. Ele também entrou na minha lista, né? Ele foi, se não me engano, o top 5 de tênis com placa de carbono, mas ele não é um race day, né, cara? Ele é um tênis para treino com placa de carbono. E agora na versão 2 com a placa inteiriça de carbono. Então eu achei muito bacana o tênis. É o tênis que eu tenho mais usado ultimamente, seja para treinos de pista, para treinos intervalados. Né? É um tênis que te acostuma com a placa de carbono. Se você tem o super shoe para o dia da sua prova, é muito bacana, um tênis de treino que também tem a placa de carbono para você acostumar com isso, né? Ao mesmo tempo ele não dá aquele super retorno igual os super shoes são capazes de dar. Então para mim, o meu Daily Trainer e o meu Speed Trainer, meu Speed Shoe, vai pro Magic Speed da ASICS. E cara, o super shoe do ano para mim foi o Adios Pro número 3, né? Eu gosto muito do Magic Speed Sky Plus também, eu fiquei muito na dúvida entre os dois.
mas eu acho que os implementos que a Adidas fez nesse tênis, né, as melhorias do modelo 2 para o modelo 3 foram muito marcantes. A Adidas é sem dúvida nenhuma a marca que mais evoluiu quando o assunto é o super shoe, né? Então assim, o Adios Pro 3 é incrível, cara. Material de entressola, o composto da borracha injetada, a respiração do cabedal, os cortes, né, que eles fizeram no tênis para deixar o tênis mais leve. No meu entender, é o super shoe do ano. Vai pro Adios 3, então o tênis, o Race Day Shoe vai pro Adios 3, Adios Pro 3. Beleza? Queria ouvir a opinião de vocês concordam com a minha lista. Fechou? Abraço pra você, tudo de bom. A gente se vê em fevereiro aí em Portugal, hein? Nós. Hey everyone, I'm Alex and I will be presenting my top 3 shoes for 2022. Thanks so much to Jaime for putting together this video. And let's go with the daily trainer of my choice for 2022. And for this shoe, I decided to go with the Cloud Monster. Listen, this shoe surprised me. I believe it surprised many people. This is a type of shoe I could do everything with. It's just so versatile. It can go easy paces. You can easily pick up the pace in it, go endurance, tempo. I did some interval sessions in it. I did some trail running in it, which may sound weird, but I did that in the Alps, to be honest, and it felt really good. This is really a shoe that packs a ton of value. Price point isn't that sweet, but for the versatility you get, I believe this is really a fantastic shoe, and this is my daily trainer for 2022. Let's move on to my tempo shoe of 2022, and for this I have a recent release, so everyone may not be familiar with it, but it's the Puma Deviate Nitro 2, which you have right here, and this shoe, same here, is something that I didn't expect, mostly because of how disappointed I was from the first version of this shoe. This one is way better. The upper has been revisited, the heel has been also modified. It's way better if you had some heel slippage, some heel rubbing in V1. It's not the case in this one. And it's a shoe, you know, for tempo paces, tempo efforts, up to 10K pace. I really love it. And I love it to the extent that I had to stop using it basically because I had other shoes to review, and that's a good sign for a shoe reviewer when you know a shoe is too present in the rotation, and that was the case with this one. Kudos to Puma, and really a tempo shoe I would recommend. Last but not least, I have a racer for 2022, and this will not surprise you if you're familiar with the channel, if you're familiar with my preferences. I'm a big fan of the Nike Alphafly, and here I have the V2. This is the prototype colorway, quite dirty, I'm sorry for that, but I raced in it in some muddy, rainy conditions. I think it's a nice upgrade compared to V1. It's a bit less wild, I must admit, but the increased stability in the heel and overall the slightly higher drop makes it a more versatile shoe, and a shoe that will work a bit better on tired legs when you start heel striking at the end of your race. Lots of energy return. As per some studies, it is probably one of the, if not the most efficient shoe. I mean, the shoe that saves the most oxygen in your running, in your consumption system, if that makes sense. So, I mean, even if you put science aside and all those studies, it's a very fun shoe to run in. It's a very nice shoe to race in. You feel fast in it. You feel efficient in it. And the studies, the science seem to go in that way as well. So these were my 3 shoes, Cloud Monster, the Puma Deviate Nitro 2, and the Alphafly Next Percent V2. Thanks so much for watching, and thanks Jaime for including me in this roundup. Bye-bye. Hi Jamie, this is Thomas with Believe in the Run, and I'm going to give you a rundown of my favorite shoes from 2022, all the way from the speed day to the everyday. So let's get into it. I'm even going to give you a surprise at the end because it was a little late for us here, so we picked a different shoe for our daily trainer of the year. I'm going to give you one that is post-production for our year, the shoes of the year,
that will surprise people that have watched the Believe in the Run channel. So I'm gonna start with a speed day, and I'm gonna go with Saucony Endorphin Pro 3. This is a fun, snappy shoe, plenty of cushioning, so you get that bounce from the foam and a nice springy toe off. This shoe was a hit across the board with all our reviewers. We all loved it. Saucony Endorphin Pro 3. Bam! All right, now you want something not as heavy duty, not as big of an artillery piece as the Pro. You want some for 5K, speed day, tempo runs. Favorite pick this year, Nike Zoom Streak Fly. This thing, just Zoom X, cushy underfoot. It has more stack than what we used to run marathons in, but now you expect more. It still has that bounce, that snappiness. It doesn't have a plate, it does have a shank here to give you some stability, but when you pick up the pace, it firms up real nice and toes off excellent. So that's our tempo day, 5K, 10K shoe, Nike Zoom X, Zoom Air, it actually no Zoom Air, Zoom X, Nike Streak Fly. All right, you want the cush, you want the recovery, you want a shoe that can take you through those easy runs. Our favorite this year, New Balance More V4. This shoe has all the cush you need. It is soft, it is cushy, it is bouncy. It is my favorite max cushion shoe of the year. It just, you sink in, you bounce, your legs feel great afterwards. It's perfect for recovery, perfect for those days where you just need to get some miles in. You don't care about the pace, you just want to get the miles in and feel good afterwards and recover from maybe a long run. This shoe does it. New Balance More V4. Finally, I told you I had a surprise for you. I do. We had named at Believe in the Run Daily Trainer. We went with the Nova Blast 3. Well, this came in a little bit later. It's related and it's just a little bit better, and it's actually a shoe that I would use for everything I just talked about in the previous shoes. It's the Asics Super Blast. So it's got Flight Foam Turbo on the top layer, Flight Foam Blast Plus on the bottom layer, AHAR rubber on the bottom for traction, a nice fitting upper. This shoe can do it all. Daily training, tempo training, race day. It has a great feel. There's no plate, but it's got that max cush with the springiness of this turbo. It just starts to sing. You may try it on when you first get it and be like, I don't get it, but you put some miles in and after a while, this is the only shoe you want to reach for in your collection. So for me, if we redid everything this year, I would say shoe of the year, daily trainer, do it all shoe of the year. It's gotta be the Asics Super Blast. All right, Jamie, thanks. That's it from Believe in the Run. See you next time. Eu gostaria de agradecer muito a Heller, ao Carles, ao Gustavo, ao Alex e ao Thomas por terem aceitado o convite para participar desse vídeo e por trazerem opiniões de quem entende do assunto e que estão inseridos em mercados distintos pelo mundo afora. Era um dos meus objetivos do ano ter um vídeo de colaboração pesado aqui no Pronto para Correr. E com esses 5 canais, eu estou bem satisfeito por ter cumprido essa minha meta. E tenho certeza que também quem saiu ganhando foram vocês, viewers aqui do canal, que puderam ter acesso a opiniões sólidas e distintas para aumentar o leque de opiniões sobre os melhores tênis do ano. Quem não assistiu o vídeo da semana passada, em que eu indiquei os meus 4 melhores tênis do ano, depois desse aqui vale a pena ir assistir, para saber detalhes e motivações das minhas escolhas. Bem como também irei deixar na descrição desse vídeo os links dos 5 canais convidados e também os vídeos de melhores tênis do ano que alguns já fizeram para os canais deles. Para quem ainda não viu as minhas escolhas, elas foram o Asics Nova Blast 3 como melhor daily trainer do ano, o Saucony Endorphin Speed 3 como melhor tênis para treinos de velocidade, o Asics Max Speed Sky Plus como melhor tênis para o dia da prova e o New Balance More V4 como melhor tênis de máximo amortecimento do ano. E hoje vimos aqui escolhas iguais em algumas categorias, mas também muitas escolhas diferentes, o que é muito interessante, principalmente para mostrar que mesmo entre criadores de conteúdo que têm contato com dezenas ou até mesmo centenas de modelos, não vai existir sempre uma concordância. Ainda bem, principalmente pela ótica do mercado. Nessa linha de raciocínio, como eu disse no vídeo da semana passada, possivelmente você aí não irá concordar 100% com a opinião de ninguém.
o que confirma que cada um se adapta melhor a um modelo de tênis e justifica, talvez, a existência de tantas opções. Dito isso, compartilhe aqui também nos comentários a sua opinião. Vai ser muito bacana saber os seus escolhidos como melhores tênis do ano. E se gostou desse vídeo, que foi muito especial, já sabe o que fazer, não é? É aquilo de sempre para o YouTube entender que o conteúdo é bom e entregar ele a mais pessoas. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quiser acompanhar tudo aquilo que é produzido, espero poder contar contigo como inscrito aqui no canal. Espero futuramente poder fazer mais vídeos como esse, convidando grandes nomes e canais do nosso nicho. E não digo grande só em números, mas sim em qualidade de conteúdo produzido. Porque nós, corredores, somos na realidade uma grande comunidade. E essa troca de ideias nos ajuda a ficar cada vez mais pronto para correr.